everyone, I am Kimberly Helbolingo, a second-year BSHM student, and today I have my friend with me, Yuvi Dano Francisco, and he is second-year BS Criminology at Davao Central College. First of all, Yuv, I'd like to thank you for giving me the time na ma-interview ka today, and I'd like you to be aware na you can speak in vernacular so that you can express your feelings and your real reasons why you wanted to travel. So first off, sugda na jud nato, no? And I'd like to ask, what are the 3 places that you have been with? Mount Apo, Lake Colon, and Kilacoba Falls. So, magsugod ta sa Mount Apo, what motivates you to travel sa Mount Apo? Sa Mount Apo kay dugay na kay nako na siya pangarap nga makaadto diya since elementary og karon ra jud ko nakakuan nga makasaka diya ang bukid. Okay. And what about the Lake Colon? Sa Lake Colon sad kay gusto lang nako makis ang Kissing Stone. Okay. What about the Kilacoba Falls? Kilacoba Falls. Gusto lang nako ma-feel ang vibe sa nature sa Marilog District kay mao man gyud nalahi ba kay kasagaran man gud sa kong adventure kay mga mountains ana. So ni try pug og kanang mga falls ana, river trekking. I see, that was a nice adventure to try. And before we end this video, Yuv, I'd like to ask some motivational thing that you can say sa mga kabatan-unan nga gusto mo travel. Unsay imong mahatag nga inspirational quote or motivation na maingon nimo sa ilaha para mag-travel pud sa places na gusto nila atuan? Ang ako lang ingon sa inyo ha, palanghid lang mog sakto sa inyo ang parents o pangayo mog daghang allowance. Okay, thank you. That's all.